ఇక్కడ కంపెనీస్కి వచ్చేటప్పుడు ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్. కంపెనీ హ్యాస్ టు బి కంపల్సరీ రిజిస్టర్డ్ అండ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఎందుకంటే ఎర్లియర్గా మనకి దట్ ఈస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 కంపెనీస్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది. అండ్ అందులో ఏంటంటే కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 96 నీడ్ నాట్ బి రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ ఎందుకంటే కంపల్సరీ. అంటే ఈ 2013 అనేది కొత్త అమెండెడ్ కంపెనీస్ యాక్ట్. ఇందులోనే మనం ఈ వాట్ ఈస్ దట్ సింగిల్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టార్ట్అప్స్కి వాటికి కూడా సింగిల్ మ్యాన్ కెన్ ఫార్మ్ ఏ కంపెనీ. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, ఒక డైరెక్టర్ ప్రీవియస్ ఎంతమంది డైరెక్టర్ అన్ని కొన్ని చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ తీసి పడేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రమోటింగ్ ఆఫ్ దట్ MSME యాక్టివిటీ అండ్ స్టార్ట్అప్స్ వీ హావ్ అమెండెడ్ దిస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈజ్ మేక్ ఇట్ ఈజ్ మాట. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లీగల్ పర్సన్. ఈ కంపెనీ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ లీగల్ పర్సన్. ఎందుకంటే న్యాచురల్ పర్సన్ దానికి ఏంటంటే ది కంపెనీ మేబీ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. దీనికి కంపెనీకి ఏం చేస్తారంటే డైరెక్టర్స్ ఉంటారండి. ఆ డైరెక్టర్స్ అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందండి, ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ ఈ కంపెనీ చెప్పాలంటే సింపుల్గా సపోజ్ సంబడి సమ్ ప్రమోటర్స్ అందరూ కూడా దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ అంటే ఇమీడియట్గా దే విల్ ప్రిపేర్ ఏ మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేసుకుంటారు. మెమరాండమ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఏముంటుంది తర్వాత చెప్తాను. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీలో ఉన్నది, పర్ఫెక్టివ్ సెక్షన్ ఉంటుంది దీనికి. అంటే ఎవరైనా డైరెక్ట్ చనిపోయినా సరే కంపెనీ విల్ నాట్ స్టాప్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ నాట్ బి స్టాప్డ్. అండ్ సెపరేట్ ప్రాపర్టీ. ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బికమ్స్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ అండ్ అసెట్స్. ఇక్కడ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటంటే మెమరాండమ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనే దాంతో వాళ్ళు దే విల్ స్టార్ట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ఎలాగంటే ఐ విల్ టెల్ దట్. మెమరాండంలో ఏముంటుందంటే నేమ్ క్లాజు, ఆబ్జెక్ట్ క్లాజు, తర్వాత కంపెనీ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి. అలాగే ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్. అందులో రూల్స్ గైడ్లైన్స్, దట్ మీన్స్ రైజింగ్ ఆఫ్ దట్ క్యాపిటల్, ఎంత డైరెక్టర్స్ పవర్స్, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేషన్ రాసుకుంటారు. ఈ రెండు డాక్యుమెంట్లు పట్టుకుని రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ రిజిస్టర్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏంటంటే కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ROC ఏం చేస్తుందంటే దే విల్ గివ్ ఎ సర్టిఫికేట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాం. అంటే కంపెనీ పుట్టిందని చెప్పడం. ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అందులో మెన్షన్ చేసిన ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ప్రకారం అందులోంచి కొంత క్యాపిటల్ రైజ్ చేస్తారు. అది ఎక్కడి నుంచి అంటే పబ్లిక్ నుంచి రైజ్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసి దాని నుంచి మా కంపెనీ షేర్స్ ఎంత ఎందుకు డిస్క్లోజ్ చేస్తామని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఈ షేర్స్ అండ్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ టు ది మేనర్ ప్రొవైడెడ్ ది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. అంటే ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ చెప్పిన ప్రకారం దే విల్ go to that పబ్లిక్ ఇష్యూ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ అవన్నీ కూడా అందులో చేంజ్ చేసుకుంటారు. ఏంటంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్ నుంచి రైట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ దానికి ఒక సీల్ ఉంటుంది, కంపెనీ సీల్. అంటే ఏంటంటే ఇది నాన్ పర్సనల్ కాబట్టి అది ఒక లీగల్ ఎంటిటీ కాబట్టి ఆ కంపెనీ ఆథరైజ్ చేసిందని చెప్పుకోవడానికి ఆ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ కామన్ సీల్ అనేది వేస్తారు విత్ ద అథెంటికేషన్ ఆఫ్ 1 or 2 డైరెక్టర్స్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దిస్ మెమరాండమ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. దాని ప్రకారం ఏంటంటే కంపెనీ ఇచ్చిన అథారిటీని మనం తీసుకుంటాం. కామన్ సీల్ అంటాం. సిగ్నేచర్, మన సిగ్నేచర్ ఎలాగో కంపెనీ కూడా సిగ్నేచర్ చేసినట్లు లెక్క కామన్ సీల్ వేస్తే అది. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 2 directors who shall sign on the documents where the common seal affixed that itself is served as the company has given that consent. Next, corporate violent intent. In reality, it is an association of the persons who are the beneficial owners of all the corporate property. Hence, it may be sometimes becomes necessary to look at the persons who are behind the corporate wheel. Corporate wheel అంటే రియాలిటీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఆర్ ద బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ ప్రాపర్టీ. అంటే కార్పొరేట్ కి క్యాపిటల్ ఉంటుంది, కానీ క్యాపిటల్ ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళు దట్ మీన్స్ ప్రమోటర్స్ క్యాపిటల్, కంపెనీ క్యాపిటల్ ఉంటుంది చూడండి. అది దాంట్లో ఈ బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ అంటే డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా, డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ యొక్క షేర్ స్టేక్ ఎంత అనేది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 25% దాటింది అనుకోండి, లెట్ us say టోటల్ క్యాపిటల్ స్టేక్ లో, అప్పుడు వాళ్ళని ఏమంటే బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ అని అంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఐడెంటిటీ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నవేడేస్ వేర్ సీయింగ్ మనం చూస్తున్నాం కంపెనీస్ వాళ్ళంతా కూడా ఎస్కేప్ అయిపోయి బయటికి పారిపోతున్నారు విదేశాలకి. వాళ్ళని తర్వాత ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. అందు గురించి ఏం చేశారంటే దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్. అదే పార్ట్నర్షిప్ అయితే కనుక 15% స్టేక్ హోల్డ్ కనుక దాటి కనుక పార్ట్నర్ని మనం బెనిఫిషియల్ ఓనర్ అంటాం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ అయితే 25%. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్.
నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద కంపెనీ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ వస్తే కనుక కంపెనీ కన్సెంట్గా రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కంపల్సరీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ పార్ట్నర్స్కి వచ్చేటప్పటికి దాని ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. మినిమం 2 మ్యాక్సిమం ఇది కంపెనీకి వచ్చేటప్పటికి మినిమం 2 అండ్ మ్యాక్సిమం 200 ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వన్ మ్యాన్ కంపెనీ అయితే కనుక 1 person can be a director and minimum of 7 and no limit. In the case of public company ఏది కనుక మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 7, మ్యాక్సిమం నో లిమిట్. అది లేకపోతే సింగిల్ కంపెనీ, సింగిల్ మ్యాన్ కంపెనీ అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఓన్లీ 1 person ఉంటాడు. అది ఈ క్యాన్ బి ఏ డైరెక్టర్. ఆ తర్వాత దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ అయితే కనుక మినిమం 2, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 200. అండ్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ లీగల్ స్టాటస్ అంటే కంపెనీ హ్యాస్ లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ own members. A firm doesn't have a separate legal existence different from its own members, own partners. Ownership of the property, and the property of the company is owned by the company itself and not its members. Members దగ్గర ఉంటుంది, కంపెనీలోనే ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ కంపెనీ లిక్విడేట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా దట్ బిలాంగ్స్ టు ద కంపెనీ, నాట్ ద మెంబర్స్. మెంబర్స్ ఏంటంటే జస్ట్ అందులో క్యాపిటల్ రైజ్ చేసి వాళ్ళు కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది తప్పితే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతారు షేర్స్ తప్పితే రిడెంప్షన్ చేయడానికి లేదు. ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఈజ్ వన్. అలాగే ఫర్మ్కి వచ్చినామనుకోండి, ఫర్మ్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై ద పార్ట్నర్స్ దెమ్సెల్వ్స్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో. ఇకపోతే మేనేజ్మెంట్కి వస్తే కనుక కంపెనీ ఇస్ మేనేజ్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, మనకు తెలుసున్నదే, ఎలక్టెడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్. So the company is managed by the partners except in the dormant and sleeping partners. In the case of partnership, it is managed by the partners except in dormant and sleeping partners. Perpetual existence అయితే కంపెనీకి ఉంటుంది, పార్ట్నర్షిప్ అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా చనిపోయాడంటే కనుక మళ్ళీ ఇమీడియట్గా డిజాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మళ్ళీ తయారు చేయాలి. కంపెనీ కాలం చనిపోయినా కూడా డైరెక్ట్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్. కాంట్రాక్ట్స్కి వస్తే కనుక, లయబిలిటీకి వస్తే కనుక ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఉంటుంది పార్ట్నర్కి. అదే డైరెక్టర్స్కి అయితే కంపెనీలో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అయితే మెంబర్ టు మెంబర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాం. అదే పర్సన్ కెన్ బికమ్ ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ది పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. అండ్ డెత్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ డజంట్ డిటర్మిన్. ఎవరైనా చనిపోయినా కూడా ఏమీ కాదు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ. అదే పార్ట్నర్షిప్ అయితే కనుక డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. మనం డిస్కషన్ చేసిన పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏజెన్సీ. మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ నాట్ ద ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. అది అక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ వస్తే కనుక ఏంటో, స్టాట్యుటరీ కంపెనీ, రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 రెండు ఉంటాయండి. స్టాట్యుటరీ కంపెనీ అంటే ఏంటంటే అది మీకు కంపెనీ ఫార్మ్డ్ ఆన్ దట్ లెజిస్లేటివ్. అంటే ఏంటంటే మన అసెంబ్లీ, దట్ మీన్స్ పార్లమెంట్ నుంచి కంపెనీస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాట్యుటరీ కంపెనీ అంటాం. అటువంటి కంపెనీలు ఏంటంటే ఓల్డ్ కంపెనీస్ నచ్చిన ఓఎన్జీసీ, తర్వాత బిఎస్ఎన్ఎల్, తర్వాత ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా స్టాట్యుటరీ కంపెనీస్. అంటే వాళ్ళకి కంపెనీస్ యాక్ట్ ద్వారా ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్టెడ్ బాడీ ద్వారా. అలాగే సమ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇంపీరియల్ బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇవన్నీ కూడా బిఫోర్ 1956 జరిగింది. రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 అంటే 1956 తర్వాత వచ్చినాయి అన్ని కూడా కంపల్సరీ కమింగ్ అండర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్. స్టాట్యుటరీ కంపెనీ అంటే ఇక్కడ చెప్పాను నేను, దట్ ఈస్ స్టేట్ లెజిస్లేటర్ అండ్ సెంట్రల్ లెజిస్లేటర్ వాడతారు. ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇన్కార్పొరేటెడ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ అండ్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ఏంటంటే ఇన్కార్పొరేటెడ్, రిజిస్టర్డ్, టాటా ఐరన్ స్టీల్, ఇవన్నీ కూడా 1956 ఫామ్ అయింది. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద లయబిలిటీస్కి వస్తే కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్, కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అండ్ కంపెనీ విత్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. 3 types ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సింపుల్. కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్, కంపెనీ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీస్, కంపెనీ విత్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క షేర్ తోటి లిమిటెడ్గా ఉంటుంది లయబిలిటీ అనేది. లేకపోతే గ్యారంటీ అనేటప్పటికి గ్యారంటీ ఇస్తారు గ్యారంటర్స్, దే విల్ బేర్ దట్ లయబిలిటీ. అండ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది జస్ట్ లైక్ పార్ట్నర్షిప్ టైప్ అన్నమాట. కాబట్టి దానికి నేరేషన్ ఉంది, డిస్క్రిప్షను. కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్లో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్. కంపెనీ లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అంటే మెంబర్ నాట్ బౌండ్ టు పే ఎనీథింగ్
more than the fixed amount of the share, whatever may be the liability of the company limited by guarantee. And when the liability of the members of the company limited the memorandum of association. To that extent, the amount as a member undertaken to contribute the assets of the company. In such a company, each person promises to pay the fixed. Okay, liquidation అప్పుడు నేను ఇంత చేస్తాను, ఇంతవరకు నేను కవర్ చేస్తాను అని చెప్పి ఈచ్ గ్యారెంటర్ చెప్తాడు అనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే లిమిటెడ్ టు ది గ్యారెంటర్. అది ఇక్కడ ఏంటి లిమిటెడ్ బై షేర్స్ అంటే నాకు ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి అంతవరకు నేను, నాకు ₹1,00,000 షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంతవరకు నేను లైబ్. ఆ తర్వాత కంపెనీ ములిగి సపోజ్ 10 లక్షలు కోటి రూపాయలు నేనేం చేయగలను అంటే మై లైబిలిటీ ఈజ్ అప్ టు దట్ మై షేర్ షేర్ holding of in the company. And company with unlimited liability, each member of the company is liable without any limit. Again, just like partnership laga unlimited liability out. That company is called as unlimited liability company. Next, classification of the companies on the basis of the public interest. On the basis of the public interest, companies can be classified as a private limited company, public company, government company, foreign company, one-man company, small company. Private company అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ రిస్ట్రిక్టెడ్, మనం చేయడానికి లేదు. అంటే మెంబర్స్ 100 మంది అంతా కలిపి దే కెన్ ఫార్మ్ ఏజ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. వాళ్ళ మెంబర్స్ అందరూ కూడా క్యాపిటల్ రైజ్ చేసుకున్న షేర్స్ అన్ని కూడా పెట్టుకుంటారు అందరూ. అవన్నీ కూడా పూల్ అవుతాయి. వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కానీ ఏముండదు. బట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ టోటల్ మెంబర్ ఈజ్ 200. ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనేది చేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ అయితే కనుక ఇష్యూ చేస్తారు, కానీ ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ షేర్స్. సో దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ కెనాట్ ఇన్వైట్ ద పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్. అండ్ డిపాజిట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రైవేట్ కంపెనీ ప్రొమిట్స్ ఎనీ ఇన్విటేషన్ ఆర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ పర్సన్స్ అదర్ దాన్ ఇట్స్ మెంబర్స్, డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ దేర్ రిలేటివ్స్. అంటే పబ్లిక్ నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిపాజిట్స్ మొబిలైజ్ చేయడానికి లేదు. కావాలంటే వాళ్ళ మెంబర్సే వాళ్ళు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు, రిలేటివ్స్ కూడా డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ కంపెనీకి వచ్చేటప్పటికి పబ్లిక్ కంపెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్. ఎనీ 7 or more members కెన్ ఫార్మ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ. The shares of the company listed in the stock exchange and therefore the marketability of the shares is more. And you should have a minimum capital is 5 lakhs. Some of the advantages of the private company or a public limited company and a private company can only have 2 members and 2 directors. And the private limited company need not obtain a certificate of commence of business అక్కర్లేదు. అదే పబ్లిక్ కంపెనీ కావాలి. ఎందుకంటే పబ్లిక్ షేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పబ్లిక్ తెలియాలి కాబట్టి వాడు ఎప్పుడు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మస్ట్. అది ఎవరు ఆర్ఓసి ఇస్తారండి. అదే ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఆడిస్తాం నచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి అలా అక్కర్లేదు. ప్రైవేట్ కంపెనీ నీడ్ నాట్ హోల్డ్ ఏ స్టాట్యూటరీ మీటింగ్ అండ్ సబ్మిట్ ఏ స్టాట్యూటరీ రిపోర్ట్. అవన్నీ కూడా అవసరం చేయాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న చోటే స్టాట్యూటరీ మీటింగ్స్, స్టాట్యూటరీ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి రిజిస్టార్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్కి. ప్రైవేట్ అట్లా ఇప్పటికీ అవసరం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటే స్టేక్ ఇది 51% ఉందనుకోండి, మోర్ దాన్ 50% తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటాం. ఫారిన్ కంపెనీ అనేటప్పటికి ఇట్ మీన్స్ ఎనీ కంపెనీ ఆ ఫారిన్ లో కనుక రిజిస్టర్ అయింది అనుకోండి, ఇన్కార్పొరేట్ అయింది అనుకోండి. సో ఈవెన్ దట్ కంపెనీ ఇన్ అవర్ మన ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దట్ విల్ బి కాల్డ్ ఎ ఫారిన్ కంపెనీ అంటాం. ఎందుకంటే దాని పుట్టికే ఫారిన్ బట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హియర్ ఉంది. సో ఐ విల్ కాల్ ఫ్రమ్ దట్ బర్త్, ఎక్కడ పుట్టింది దాన్ని బట్టి మనం ఫారినా లేకపోతే ఇండియన్ కంపెనీ అని డిసైడ్ చేస్తాం. 1 person కంపెనీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది అంటే 1 person కెన్ స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ అండ్ ఈ కెన్ బి ఏ మెంబర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఇన్ దిస్. ఓకే, అండ్ దట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ స్మాల్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ మీన్స్ ఏ కంపెనీ అదర్ దాన్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees. 50 లక్షలు దాటకూడదు, అప్పుడే ఇది స్మాల్ కంపెనీగా డిఫైన్ చేయబడుతుంది. టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ విచ్ యాజ్ పర్ దట్ లాస్ట్ ప్రాఫిట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 crores rupees. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. 2 crore rupees టర్న్ ఓవర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాటకూడదు. ఓకే, అప్పుడు దాన్ని దట్ విల్ బి కాల్డ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ స్మాల్ కంపెనీ అంటాం. హోల్డింగ్ అంటే ఎందుకంటే స్మాల్ కంపెనీ దానికి సమ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ నుంచి, అందు గురించి డిఫైన్డ్ దాంట్లోనే విల్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ స్మాల్ కంపెనీ. And holding and subsidiary companies అంటే కంపెనీ is deemed to be the subsidiary company another if the other company holds the majority of the shares. అదే మనం స్పాన్సర్ చేస్తాం కదా సబ్సిడరీ కంపెనీస్ అంటాం. ఏదైనా ఒక సపోజ్ ఎస్బీఐ ఉందనుకోండి, ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా సబ్సిడరీస్ అంటాం. మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే మేజర్ పేరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క షేర్స్ ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీస్ లో కొంత స్టేక్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సబ్సిడరీస్ కంపెనీస్ అంటాం, హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీస్. So here
నేను ఇందాక చెప్పాను చూడండి, మెమరాండమ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద కంపెనీ. నేమ్ క్లాజ్ ఉంటుంది, రిజిస్టర్ ఆఫీస్ క్లాజ్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్టివ్ క్లాజ్ ఉంటుంది, లైబిలిటీ క్లాజ్ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ క్లాజ్ ఉంటాయి, అసోసియేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాజ్ ఉంటాయి. ఈ క్లాజెస్ అన్ని అందులో ఉంటాయి. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వస్తే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ బైలాస్ ఉంటాయి. డిస్టింక్టివ్ విత్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రెండింటికి తేడా ఏంటంటే, మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కంటైన్స్ ఫండమెంటల్ కండిషన్స్ upon which the company is incorporated, and the conditions are introduced for the benefit of the creditors, the shareholders and outside public. ఈ పర్పస్ కోసం అందరూ రాసుకుంటారు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఫండమెంటల్ కండిషన్స్ అని అందరూ రాస్తాం. ఇది ఆల్ ఫర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్, షేర్ హోల్డర్స్, క్రెడిటర్స్ అండ్ అవుట్సైడ్ పబ్లిక్. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఇంటర్నల్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, ఆ కంపెనీ ఇంటర్నల్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ, ప్రొసీడింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అలాగే క్లాసెస్ ఇన్ ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, చేంజ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఇన్ అనదర్ స్టేట్ అండ్ ఎక్సెట్రా కెన్ బి ఆల్టర్డ్ ఓన్లీ బై స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్. ఒకవేళ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కనుక మార్చాలనుకోండి కంపెనీది, కంపల్సరీగా దట్ షుడ్ బి రిజల్యూషన్ పాస్ చేయించుకుని అప్పుడు కానీ మనది రిజిస్టర్ ఆఫీస్ మార్చడానికి లేదు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైర్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే ఏంటంటే, ఇంట్రా వైర్స్, అల్ట్రా వైర్స్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైర్స్ అండ్ పర్సనల్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోట్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రా వైర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇంట్రా అంటే విత్ ఇన్ ద, అంటే ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్స్ విత్ ఇన్ ద పవర్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది ఎంఓ. పవర్స్ అన్ని కూడా డైరెక్టర్స్ పవర్స్ అన్ని కూడా ఎంఓఏలో ఉంటాయి, మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఉంటాయి. సో దాని ప్రకారం కనుక వాళ్ళ పవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే దట్ విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఇంట్రా వైర్స్ అంటాం. అల్ట్రా వైర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మెన్షన్ ఇన్ దట్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటే కంపెనీ పవర్స్ కనుక దాటి కనుక వాడు కనుక ఏదైనా చేస్తే కనుక, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కనుక, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అల్ట్రా వైర్స్ అంటాం. అంటే బియాండ్ దట్ లిమిట్ అని అర్థం. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, కంపెనీస్ మనీ హ్యాస్ బీన్ స్పెండ్ అల్ట్రా వైర్స్ ఇన్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ రిప్రజెంట్స్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఒకవేళ కంపెనీ పవర్స్ 100 కోట్లు అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, కంపెనీ వాడు ఇంకొక 10 కోట్ల లేదా 1 కోటి రూపాయలు అడిషనల్ గా వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఏమైనా అసెట్స్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి కంపెనీ. ఎందుకంటే అసెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే డైరెక్టర్సే కదా కలిపి చేసేది. అది యాక్చువల్గా డెఫినెట్ గా ఇట్ ఇది అల్ట్రా వైరస్ కింద వస్తుంది, వైలేట్ చేసినట్టు అవుతుంది. కానీ దాన్ని వచ్చే అలా చేయగా వచ్చిన అసెట్స్ అన్ని కూడా మనం క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కింద చూపిస్తాం, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ పర్సనల్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ వచ్చేప్పుడు, సపోజ్ డైరెక్టర్ మేక్స్ అల్ట్రా వైరస్ పేమెంట్, అతను ఏం చేశాడంటే ఈ పర్సనల్ లయబిలిటీ టు ద కంపెనీ బికాజ్ ఈజ్ ఎ బ్రీచ్ ఆఫ్ అథారిటీ. అంటే ఆ డైరెక్టర్ కనుక, పర్టికులర్ డైరెక్టర్ కనుక ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అసెట్స్ అనేది బియాండ్ హిస్ పవర్స్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే అది బెనిఫిట్ ద కంపెనీ, నో డౌట్. బట్ ఇతను బ్రీచ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ చేశాడు కాబట్టి హీ విల్ బి పర్సనలీ లయబుల్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్. అదే, అందుకని ఇంకేం కాదు. బ్రీచ్ ఆఫ్ అథారిటీ సిన్స్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నెక్స్ట్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అంటే ఏంటి అంటే, మన అవుట్ సైడ్ పీపుల్కి కంపెనీకి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడం. కంపెనీ ఏ రకంగా ఫామ్ అయింది, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, అందులో రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది, తర్వాత నేమ్ క్లాజ్, ఇవన్నీ కూడా మనకు చెప్పడం. తర్వాత కంపెనీ రూల్స్, ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ రూల్స్ అవన్నీ కూడా, రెగ్యులేషన్స్, డైరెక్టర్స్ పవర్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తామన్నమాట. ఇవన్నీ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్. అందు గురించి ఏంటంటే, మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది మనం తీసుకున్నా కూడా తప్పేం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అంటాం. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అది వేరు. అదేంటంటే, మనకు అంటే బయట వాళ్ళకి సంబంధం లేని వాటిల్లో బయట వాళ్ళు తొంగి చూస్తారు కంపెనీకి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ లో. సో దిస్ లేస్ డౌన్ ద అవుట్ సైడర్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు సీ ద కంపెనీ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అటువంటిది కనుక జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండోర్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. హూ కెన్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? ఎనీ పర్సన్ కాంపిటెంట్ టు కాంట్రాక్ట్. ఎవరైనా సరే మెంబర్ అవచ్చు. పర్సన్ హూ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్ కెనాట్ బి ఎ మెంబర్. అంటే ఏంటంటే మైనర్స్, తర్వాత డ్రంకర్డ్, అన్సౌండ్ మైండ్ పీపుల్, మెంటల్ రిటార్డెడ్, ఇటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరే కాంట్రాక్ట్ కి దూరంగానే ఉంటారు. దే ఆర్ నాట్ కాంపిటెంట్ పర్సన్స్. అదర్ దెన్ దట్ ఎనీ వన్ కెన్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. మైనర్ అండ్ పర్సన్స్ ఆఫ్ దట్ అన్సౌండ్ మైండ్ కుదరదు. కంపెనీ యాజ్ ఏ మెంబర్, ఏ కంపెనీ లీగల్ పర్సన్, ఇట్ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద అనదర్ కంపెనీ. ఒక కంపెనీ అంటే ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ బై ఇట్స్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ కదా. అంటే ఒక కంపెనీలో కనుక ఎవరో మెంబర్ ఉన్నాడండి, ఆ మెంబర్ వేరే కంపెనీలో కూడా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాడు మెంబర్ కింద ఉన్నాడు ఉండాలనుకుంటే కనుక ఆథరైజ్డ్ బై ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఆథరైజ్ చేస్తేనే
ఉండగలుగుతాడు. Otherwise, he cannot be a member, continue member in another company. A company cannot buy its memorandum of articles association. Next, since the partnership is not a legal person, it cannot buy any shares in its own name and thus become a member of the company. So the partnership firm వచ్చినట్టయితే కనుక it is not a legal person కాబట్టి it is not a legal person and it cannot buy share as a legal person. It is not a legal person కాబట్టి and it cannot buy and shares of its own name and it thus become a member of the company. అంటే ఆ రకంగా ఏంటంటే it can be a continued as a member of the company కింద ఉండొచ్చు. Registered society, non-resident అంటే non-resident cannot become a member of that company without complying with the requirements of the foreign exchange. FEMA రూల్స్ ప్రకారం నాన్ రెసిడెంట్ అనేవాడు కంపెనీలో మెంబర్ అవడానికి లేదు. ఓకే, ఫర్ దట్ హీ హ్యాస్ టు అబ్టైన్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ దట్ FEMA. And fictitious person, the company's act provides that any person who make a fictitious name అంటే ఏంటి బినామీ అటువంటి వాళ్ళు కూడా they cannot be a member of the company or they cannot subscribe any shares therein. Next, cession of the membership in a company. Membership అనేది ఎప్పుడు పోతుందంటే కనుక if the member transfers his shares, అతను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు అనుకోండి వేరే వాళ్ళకి, సో అప్పుడు నెక్స్ట్ if a members shares are forfeited, ఆ షేర్స్ అన్ని కూడా ఫర్ఫిట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అంటే రిటర్న్ అయిపోయి ఇచ్చేసారు అనుకోండి, అప్పుడు అంటే in the case of this membership of the company, I'm saying if the shares are sold pursuant to decree of the court డిగ్రీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ షేర్స్ అమ్మేసి అక్కడ బాకీ పడ్డాడు, కోర్టు కేసులో ఇరుక్కున్నాడు. సో కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చేదాం షేర్స్ అన్ని కూడా మాకు అప్ చెప్పండి అని చెప్పేసి మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో సో మీకు ఏమవుతుందంటే సీజ్ అయిపోతుంది మెంబర్షిప్ అనేది. అండ్ ఇఫ్ ది మెంబర్స్ సరెండర్స్ షేర్స్ ది కంపెనీ కనుక సరెండర్ చేశారనుకోండి బై బ్యాక్ విషయం అలాగా, అప్పుడు కూడా దాని మెంబర్షిప్ అనేది సీజ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఏ మెంబర్ ఇది ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్సాల్వెంట్, ఒకవేళ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు అనుకోండి మెంబర్, సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో ద మెంబర్షిప్ విల్ బి సీజ్డ్, అదే సెషన్ అయిపోతుంది. అండ్ దట్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అండ్ ఇఫ్ రిడీమ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ రిడీమ్, అప్పుడు కూడా మెంబర్షిప్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, సీజ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ద కంపెనీ ఇస్ బీయింగ్ వైండ్ అప్, ఒకవేళ కంపెనీ కనుక వైండ్ అప్ అయిపోతే గొడవ లేదు, మొత్తం మెంబర్స్ అందరూ కూడా మెంబర్షిప్ పోగొట్టుకుంటారు. ప్లేస్ ఆఫ్ కీపింగ్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ఇదేంటంటే రిజిస్టర్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఈస్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ ద రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ఇట్ మే బి కెప్ట్ ఇన్ ది పెద్ద ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ rights and duties of the members of the company. The liability of the member of the company depends upon the nature of the company. Unlimited liability company, company limited by guarantee, company limited by share, already we discussed. Rights of the members వచ్చేటప్పటికి priority to have new shares and to receive the notice of the meetings, statutory rights and transfer of shares etc. ఇవన్నీ కూడా statutory rights. Documentary rights అంటే ఏంటి, confirmed in memorandum and articles of association. Proprietary rights అంటే to receive dividends and personal liability of a company's debts etc. ఇవన్నీ కూడా proprietary rights. So what are the statutory rights, what are the documentary rights, what are the proprietary rights అనేది క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. Priority to be given to the new shares, statutory right to receive the notice of that meetings, transfer of shares etc. ఇవన్నీ కూడా coming as the statutory rights. Documentary rights అంటే confirmed in the memorandum and articles of association లో కన్ఫర్మ్ చేసిన అన్ని కూడా కమింగ్ అంటే డాక్యుమెంట్ ఏదైతే రైట్స్ ఉన్నాయో దట్ విల్ బి కాల్డ్ ది documentary rights అంటాం. దీస్ ఆర్ ద టూ డాక్యుమెంట్స్. నెక్స్ట్ ప్రొపరేటరీ రైట్స్ అనేటప్పటికి డివిడెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన లైబిలిటీస్ కంపెనీ డెట్స్ ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అండర్ ద ప్రొపరేటరీ రైట్స్. నెక్స్ట్ ప్రాస్పెక్టస్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏదైతే పబ్లిక్ ఇష్యూ ఉన్న ఫస్ట్ టైం ఇనిషియల్ గా వెళ్తున్నప్పుడు ఐపీఓకి వెళ్తున్నప్పుడు కంపెనీ ఇగో మా వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవి, మా కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి, మేము తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, మార్కెట్ ఎంత డిమాండ్ ఉంది, ఇవన్నీ రాసి వాళ్ళు ఆఫర్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ అంటాం, ఆఫర్ డాక్యుమెంట్. And the red herring a prospectus అంటే ఏంటి అడుగుతారు, means a prospect which does not include the complete particulars of the quantum or price of the securities included. వీళ్ళు ఆఫర్ చేసే ప్రైస్, దట్ మీన్స్ షేర్ ఎంత వాల్యూ దానికి, దట్ మీన్స్ ఎన్ని షేర్లు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పకుండా వాళ్ళు ప్రాస్పెక్టస్ రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు బాగా రిపీటెడ్ కంపెనీ అయితే కనుక అటువంటి పని చేస్తున్నమాట. ఇటువంటి దాన్ని అంటే రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ అంటాం. And compliance with respect to the prospectus, time of issue of prospectus, contents of the prospectus, date of publication, ఇవన్నీ కూడా compliance in respect of the అంటే ఇష్యూ టైమింగ్స్ ఎంత ఉండాలి, టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తున్నారు, కంటెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ ఏంటి, అందులో ఏముంది ఆ కంటెంట్ కూడా బ్రోచర్లో రాసి ఇవ్వాలి. డేట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తున్నారు, ఇన్షూర్స్ దట్ ప్రైమరీ ఫేస్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయాలి. సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డైవర్ అండ్ ప్రాస్పెక్టస్ మీద సిగ్నేచర్ అందరూ డైరెక్టర్స్ తీసుకుంటాం. అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ప్రాస్పెక్టస్ తో పాటు అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తాం.
అండ్ స్టేట్మెంట్స్ బై ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్. స్టేట్మెంట్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, అబౌ ఈ కంపెనీ సూపర్, మంచి డిమాండ్ అండి ఇటువంటి మనకి జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ గుడ్ రేటింగ్ లాంటిది, అలాంటిది ప్రాస్పెక్టస్ లో పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రాస్పెక్ట్, ఆ ప్రాస్పెక్ట్ మనం రిజిస్టర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్స్ వస్తాయి. డైరెక్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ దట్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ బట్ కెనాట్ బి స్కాటర్డ్, ఓనర్షిప్ ఇస్ ఇంటాక్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా నా పబ్లిక్ కంపెనీ కనుక ఎంతమంది ఉంటారు, 4 డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. ప్రైవేట్ కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, సెపరేట్ బాడీ అవుట్ ఆఫ్ దట్ టోటల్ డైరెక్టర్స్. టోటల్ డైరెక్టర్స్ లో కొంతమంది కొత్త తయారైతే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. బ్యాంక్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ దేర్ unless the articles provide for the retirement of all directors at every annual general meeting. కనుక మనకి దట్ మీన్స్ ఆర్టికల్స్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో అదే ఆర్టికల్స్ కనుక ఆర్టికల్స్ కనుక ఇప్పుడు ఎవరో రిటైర్ అవ్వాలని ప్రొవైడ్ చేయకపోతే కనుక మనం అలా తీసుకుని అట్లీస్ట్ 2/3 ఆఫ్ ద టోటల్ డైరెక్టర్ షుడ్ గో రొటేషన్ బేసిస్ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఆర్టికల్స్ ఏమైనా రాసుకుంటే కనుక దాని ప్రకారం చేంజ్ అవుతారు. నెక్స్ట్ maximum number of directors in any company is 12. And a person cannot be director of the company more than 15 companies. So ఇవన్నీ కూడా vast గా ఉంటాయి అన్నమాట. Just if you want you can go through it. తర్వాత loan to directors. No company shall directly or indirectly advance any loan to its directors. Directors లోన్ ఇవ్వకూడదు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ. ఏ కంపెనీ అయితే డైరెక్టర్ ఉన్నాడో ఆ డైరెక్టర్గా ఆ కంపెనీ ఇవ్వకూడదు. అండ్ తర్వాత indirectly advance any company or any person to whom that director is interested and give any guarantee or provide any security in connection with the loan taken by the director. Next contract in which ఎందుకంటే it is a guideline rule stipulated by the company act. Contracts in which the directors are interested alage except with this consent of the board of directors given by the resolution at a meeting of the board and subject to the conditions I will prescribe. Okay, contracts in which the directors are interested. Okay friends, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేస్తామంటే థియరిటికల్ పార్ట్ నేర్చుకున్నాం. లేకపోతే మీరు ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్, మోడల్ క్వశ్చన్స్ కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ కంపెనీస్ అనే దానికి తెలుస్తుంది. Okay, let us start one by one. First question, a company issued by the company, a document issued by the company to invite the public to subscribe to its shareholders is called, దాన్ని ఏమంటాం? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, పాజులో పెట్టుకోండి ప్రతి పేజీ కూడాను. మీ ఆన్సర్స్ మీరు ఇచ్చుకోండి, తర్వాత యూ వెరిఫై విత్ మై ఆన్సర్స్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది వెరీ డిఫరెంట్ because there are number of screens are there. So whatever we covered in that theoretical part, that will reflect in the question part. Okay, so first question ka answer entante that is it is a prospectus anta and offer letter ani kuda anta. Prospectus అందులో మీకు ఏమంటుందా, ప్రమోటర్స్ ఎవరు, what is the product, what is the potentiality, what is the how many number of shares we are going to issue to the public, ఇవన్నీ కూడా మీకు narrations, descriptions అన్నీ ఉంటాయి కదా. This is nothing but the information to the public. Okay, it's called as a document also. It is a document. Next, which of the following companies cannot issue a prospectus? ఏ కంపెనీ ప్రాస్పెక్ట్ ని ఇష్యూ చేయడానికి కుదరదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్, మీరు చూడండి, మీరు చూస్ యువర్ ఆన్సర్, అదర్వైజ్ యూ వెరిఫై విత్ మై ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ప్రైవేట్ కంపెనీకి కుదరదు, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు ద పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు, దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అమాంగ్ దిస్ పీపుల్, ప్రైవేట్ పీపుల్ మెంబర్స్, దే ఆర్ నాట్ షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ పబ్లిక్ కి సంబంధం లేదు కాబట్టి there is no need of any document, offer document అనేది ఉండదు అందులో. సో దట్ నెక్స్ట్, when shares are issued to existing shareholders only, which are the following document is issued? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ కనుక మీరు షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఇక అందరూ మీకు తెలుస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. when shares are issued to existing shareholders, which are the following document is issued? రెడ్ హెరింగ్, బ్రోచరు, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ప్రాస్పెక్టస్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం అంటే
దట్ ఈస్ బోనస్ షేర్స్ కింద మనం ఇస్తాం. ఓకే, రైట్స్ ఇష్యూ కానీ బోనస్ షేర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్. నెక్స్ట్, అండర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ దట్ ఆ ప్రాస్పెక్టస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇష్యూడ్? ఒకసారి చూడండి. So the first person answer is it is none of the above. That is encumbrance of that prospectus is, it's called as one. So under which of the following circumstances the prospectus is required to be issued? దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తా అంటే when they are going to public issue, okay, then only they have to issue that prospectus. అంతేగాని ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇష్యూ చేసినప్పుడు కానీ, లేదంటే ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కానీ, లేదంటే అదర్ రీజన్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, అండ్ హూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు సైన్ దట్ ప్రాస్పెక్టస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ? కంపెనీని యొక్క ప్రాస్పెక్టస్ని ఎవరు సంతకం పెడతారు? సో the answer is all the persons named as directors of the proposed as directors. Directors of the proposed as directors. అంటే ఎవరైతే డైరెక్టర్స్ కింద ప్రపోజ్ చేయబడుతున్నారో ఆ డైరెక్టర్స్ అందరూ సంతకంతో ప్రాస్పెక్టస్ అనేది ఇష్యూ చేయబడుతుంది. ఏ స్టేట్మెంట్ బై అన్ ఎక్స్పర్ట్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ ఇఫ్. A statement by an expert can be included in the prospect if. ఎప్పుడు? So answer for this it is all of the above. That means all the content related to this is correct. That means the expert has given a written consent, the expert has not withdrawn the statement, and the expert is not engaged in form of that information of the company. The expert is not interested in the management of the company. And a company to సంబంధం లేకుండా ఉన్న external person కనుక he will be treated as an expert and he has to give a statement. Okay, that can be included in that prospectus. నెక్స్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి సీక్వెన్షియల్. ఒకసారి చదివి మీరు ఆన్సర్స్ చూస్ చేసుకోండి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ వెరిఫై మై విత్ ద కీ. బిఫోర్ ద ప్రాస్పెక్ట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్, వేర్ ఇట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి డన్. ప్రాస్పెక్ట్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు వేర్ ఇట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి డన్, ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే మన ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు క్లియరెన్స్ అనేది ఉండాలి. ఎవరి క్లియరెన్స్ తోటి అంటే ఎవరి రిజిస్ట్రేషన్ తోటి మనం అది క్లియరెన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో అహెడ్. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ నో రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బి డెలివర్డ్ టు ఆర్ఓసి. రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనుక మీరు డెలివరీ చేస్తే, ఓకే, వాళ్ళు కనుక ఇచ్చిన రోజున there is no that means డెలివరీ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది అక్కర్లేదు. ఓకే, ఆర్ఓసి మీన్స్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఓకే, ద ప్రాస్పెక్ట్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు మీకు అవసరం లేదు. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్, వాట్ రెమెడీ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద సబ్స్క్రైబర్ ఎగెన్స్ట్ దట్ ప్రమోటర్స్? ఎక్కడైనా మిస్స్టేట్మెంట్ ఉంటే అని చెప్పిన దానికి ఆఫర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కనుక తేడా ఉంటే కనుక, వేరియేషన్స్ కనుక వస్తే కనుక ద సబ్స్క్రైబర్కి ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటి ఎగెన్స్ట్ ద ప్రమోటర్స్? సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ అండ్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్ అండ్ వెరిఫై. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్. ఎవరైనా అంతే కదా, మనం చెప్పింది ఒకటి చేసిన తర్వాత కనుక యూ హ్యావ్ ఎవరీ రైట్ టు గో ఎగెన్స్ట్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ దట్ మిస్ స్టేట్మెంట్. ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వెస్ట్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎవరితో ఉంటుంది? So it is very simple answer for this. It is shareholders. Shareholders are owners. Okay. అందుకే మీకు జనరల్ బాడీ పెడతారు. కంపెనీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో షేర్ హోల్డర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి డిసిషన్స్ అన్ని కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ది డిసిషన్స్ విల్ బి ఓటింగ్ ద్వారా ఫోర్స్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ just read out or otherwise put pause, give your answers and verify. So I'll go as usual. The liability of a shareholder in the company is, it's a very important.
the liability of a shareholder in a company is, so your answer, check with my answer. It is the answer is A to C. That means limited. Liability of a partnership is unlimited. Liability of a company is limited. Okay. అక్కడ మీకు డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్ కంటెంట్. దట్ మీన్స్ ఏబిసి అన్ని కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ లిమిటెడ్ టు దట్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్. If it is a limited company, limited to the amount guaranteed by the shareholder. If it is a company, limited by guarantee. And different types of companies matter. And unlimited, if it is unlimited liability company. So whatever the company's style, type it is, accordingly the liability will be fixed. Okay. అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ కింద పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, లిమిటెడ్ కంపెనీ పెట్టుకుంటే దట్ ఈజ్ లిమిటెడ్. అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ కింద వాళ్ళే అలా పెట్టుకుంటే కంపెనీ కనుక దట్ లయబిలిటీ ఆఫ్ దట్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ బి అన్లిమిటెడ్. గ్యారంటీ కనుక చేస్తే కనుక దట్ మీన్స్ కంపెనీ బై గివింగ్ గ్యారంటీ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ కవర్డ్ as a liabilities with to the extent of the guarantee. Next, the liability of the shareholder is unlimited in which kind of company? In case the company fails to make the payment. The liability of a shareholder is unlimited in which kind of a company? In case the company fails to make the payment. The answer is a company with unlimited liability. Okay, it is quite natural because the style of that account, that company itself is unlimited liability. And which of the following is not a feature of a joint stock company? Not a negative question. అంటే ఒకటి తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. That means A, B, C are correct. A company has perpetual succession, that is true. A company has a common seal, that is also true. And a company is a separate legal entity from its shareholders, that is also true. So one is the wrong answer is the company is liquidated when majority of the shareholders become insolvent. It's not a feature. Next, the process of formation of a company is called formation అంటే ఏంటి? పుట్టడం. So that is straight questions అనుకోండి. So answer for this it is incorporation. Incorporation అంటే birth. Okay. Next, the process of incorporation of a company gets completed when the certificate of incorporation is issued by. ఎవరు ఇష్యూ చేసిన తర్వాత కార్పొరేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు చెప్తారు. సో దిస్ ఆల్సో స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ none of the above. The process of incorporation of the company gets completed when the certificate of incorporation is issued by. ఎవరు ఇష్యూ చేసిన తర్వాత. చూడండి ఇక్కడ చూడండి మిమ్మల్ని ఎలా ఎంత ఇరికించాడు క్వశ్చన్ ట్విస్టింగ్. ఒకటి ఏ కాదు, బి కాదు, సి కాదు, డి కాదు. డైరెక్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అన్నాడు, రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్ అన్నాడు, రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఫార్మ్ అన్నాడు, కంపెనీ లా బోర్డ్ ఏది కాదు. మరి ఏంటి వాట్ ఇస్ ద ట్రూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఆర్ఓసి, రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. మనం చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా. కంపెనీస్ ఇన్కార్పొరేషన్ అనేటప్పటికీ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక కంపెనీ ఏదైనా సరే రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే కనుక MOA మెమరాండమ్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రెండు మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేసుకుని రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ద రిలేటెడ్ అన్ని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఫైల్ చేస్తారు, అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తారు. చేస్తే దెన్ ద కంపెనీ విల్ గివ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అదే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్ఓసి తప్పించి మిగతా అన్ని ఇచ్చారు. ఓకే, మరి రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్ అంటే ఏంటి? రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్. సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి ఆర్ఓసికి సంబంధం రెండు డిఫరెంట్. రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వేరు అండ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్ వేరు. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ దట్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ మస్ట్ హ్యావ్? దిస్ ఇస్ ఆల్ నెంబర్ only, దట్ ఈస్ 2. Answer is A. And what is the maximum number of shareholders that a private limited company must be? So it is answer is 200. Okay. Next we are going to that. If a person wants to, then we'll go fast. If a person wants to be director in a company, what is the requirement out of the following?
డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అవ్వాలంటే కనుక వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు జనరల్గా మీకు తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలా చేస్తారు తప్ప ఎగ్జామినేషన్లో ఎంత స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ బి. ఎందుకంటే పై మూడు కూడా దాని కంటెంట్ సంబంధించిన రిలేషన్స్. అంటే డిపాజిట్ ఆఫ్ 500 and to give signed notice in writing to the company. The notice must be received at least not less than 14 days before the meeting. These are all that remembering గుర్తుపెట్టుకుంటే చేయండి, లేదంటే వదిలేసే. Okay, so if a company wants to be director, if a person wants to be a director in the company, the first three conditions should be satisfied. Next, what is the true with regard to the status of additional directors in a company? Additional directors in a company. Status of additional directors ఉండాలంటే కనుక what is that? The requirement. So the answer is C. That means if Articles of Association permits, the board of directors can appoint additional directors by passing a resolution. అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో పర్మిషన్స్ ఉండాలి. ఏదైనా సరే మనం అందులో ఉన్న ప్రకారం మనం నడుచుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఎప్పుడైతే మీకు ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ దెన్ అది మనకి ఎఫెక్టివ్గా అవ్వాలి అనుకుంటే దెన్ అగైన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా మనం మీట్ అయ్యి అడిషనల్ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్మెంట్ చేసుకోవాలంటే కనుక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసుకుని మెజారిటీ ఆఫ్ దట్ ఓటింగ్ ద్వారా చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్మెంట్. A person cannot act as a director unless he signs and files his consent with ROC within dash days of that appointment. A person cannot act as a director. అంటే ఇది పూర్తయ్యేంత వరకు హీ కెనాట్ బి యాక్ట్ ఎస్ ఎ డైరెక్టర్. ఏంటిది ఆర్ఓసి తోట అంటే దట్ మీన్స్ హీ హ్యాస్ టు ఫైల్ సైన్స్ అండ్ ఫైల్ అంటే అప్లై చేసుకోవాలి. అంటే ఫార్మాలిటీస్ అనే అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. సో విత్ ఇన్ వాట్ టైం? విత్ ఇన్ 30 days. Then only he will be appointed as a he can act as a director. So for everything ROC role is very very important, that you have to remember. Next we are coming to that next screen. Read out, then we shall choose your answers and verify with my key. Next. Okay, until the directors are appointment as per provisions of the Companies Act, which of the following are considered to be the directors? మీరే ఆన్సర్స్ పెట్టుకోండి. చెక్ మై కీ. So the answer is subscriber to MOA. Subscriber to MOA. That means the memorandum of articles. If the articles do not provide for retirement of all directors at every annual general meeting, how many directors would retire? ఒకవేళ కనుక ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో కనుక ఓకే దే ఆర్ నాట్ ప్రపోజ్డ్ టు గెట్ రిటైర్డ్ త్రూ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ కనుక ఎవరి యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ ద్వారా కనుక రిటైర్మెంట్ కనుక అవ్వకపోతే కనుక ఓకే అటువంటి ప్రొవిజన్ కనుక లేకపోతే కనుక then how many directors would retire? అంటే అందరూ వెళ్ళిపోవాలి రిటైర్మెంట్ కనుక అనే ప్రొవిజన్ కనుక లేకపోతే కనుక ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ రిటైర్ అవ్వాలి అది ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ 2/3 ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఫ్లోట్ అవ్వాలి, వెళ్ళి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు రావాలన్నమాట. అంటే ఏంటంటే 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి మొత్తం అందరూ కూడా సెటప్ అంతా కూడా మొత్తం మారిపోవడం, అటువంటిది కనుక ప్రొవిజన్ కనుక లేకపోతే కనుక అప్పుడు వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే 2/3 అట్లీస్ట్ 2/3 ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ అనేది కంపల్సరీగా రొటేట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, వెన్ ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ టు రిటైర్ బై రొటేషన్, which directors are to retire? When the directors are to retire by rotation basis, రిటైర్ అవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు which directors are to retire? ఏ డైరెక్టర్స్ రిటైర్ అవుతారు?
So answer for this, it is the directors having the longest period in office. Common it is. ఎవరైతే లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళే తక్కువ ఎగ్జిట్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ go through once, give your answers and will. Okay, which company is required to have a managing director or full-time director if the paid up capital of the company is? Which company is required to have a managing director or full-time director? Required to have a MD or a full-time director ఉండాలంటే కనుక paid up capital of the company ఎంత ఉండాలి? So answer for this, it is the 5 crores. Which of the following is correct with regard to qualification shares by a director? Which of the following is correct with regard to qualification shares by a director? So the answer for this, it is the C. That means qualification shares have to be held in all situations. Okay, next. ఇవన్నీ ప్రీవియస్ గా ఉన్న కంపెనీస్ దాంట్లో ఉన్న మన పాయింట్స్ అన్ని చదువుకున్న రోజున ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండర్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇస్ నాట్ డీమ్డ్ టు హ్యావ్ ఫాలెన్ వేకెంట్? Answer for this, it is D. The director has not absenting himself from meeting frequently. Next, go through once. ఓకే, మీ పాస్ చేసుకోండి, ఆన్సర్స్ మీరు టిక్ చేసుకుని వెరిఫై చేసుకోండి. అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ సేవ్ సమ్ టైమ్. ఓకే, a company in which the shareholders is not required to pay anything beyond the face value of the shares is called as, is a straight question. So it is called as a company limited by shares. The maximum liability of a shareholder in dash company is restricted to the amount of guarantee given. ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాయి, రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ company limited by the guarantee. Which of the following company doesn't fall under the classification on the basis of public interest? So it is also easy. That means it is a none of the above. Which of the following company doesn't fall under the classification on the basis of that public interest? ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధం లేదండి. ఓకే, which of the following company doesn't fall? సో ఇక్కడ మీకు fall under the classification on the basis of that public interest. Classification on the basis of that public. That means they all are falling under the public interest only. That means public limited, government company and foreign company. ఇవన్నీ కూడా related to that public interest only. Basis of the public interest only, these are classified like this. So what is the minimum amount of paid up capital of a public limited company? So the answer for this, it is you choose your answer. So answer for this, it is no minimum capital required. Minimum amount of paid up capital of the public limited company, minimum amount of the amount. What is the minimum and maximum number of directors of a private limited company? So answer for this, it is a minimum 2, no maximum. That way, as per the Companies Act 2013, there is no provision for one-man company also. There is a provision for one-man company also where the number of directors is 1. This is the latest. Okay, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కూడా 2013 ప్రకారం కంపెనీ కనుక స్టార్ట్ చేయాలంటే కనుక మ్యాన్ సింగిల్ పర్సన్ కెన్ స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ. ఎందుకంటే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా చేశారు మోడిఫికేషన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ ఉంటుంది, ఎవరు ఐఐటీలో మంచి మెరిటోరియస్ పర్సన్, ఓకే, అతను ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఒక ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేశాడు, కానీ ప్రీవియస్గా చాలా హర్డల్స్ ఉంటాయి. అతను కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే హీ హ్యాస్ టు గో ఫర్ దట్ డైరెక్టర్స్ చూపించాలి, తర్వాత చాలా లెంగ్తీ ప్రొసీజర్. కంపెనీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయాలంటేనే చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఫిల్అప్ చేయాలి, ఫామ్ చేసుకోవాలి.
సో ఇప్పుడు అతనికి లేమని అనుకోండి, అతను సింగిల్, ఏమీ లేదు, అలోన్, బట్ ఈ వెరీ మెరిటోరియస్. స్టార్ట్అప్ చేద్దాం అనుకునేటప్పటికి హర్డల్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేశారంటే కంప్లీట్గా అన్ని కూడా రివ్యామ్ చేశారు, మార్చేశారు. సో the person he himself can be a director singly and start a company. Okay. Now, what is the minimum and maximum number of directors of a public company? Other public definition of a public company. Other the minimum 3, maximum no ceiling. This is related to the directors, not shareholders. Good bet one. Shareholders వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ వేరు. 7 and unlimited company. Unlimited, no limit. Right, which are the following falls under the category of ఇది ఒకసారి చూడండి. After that we'll discuss. I will go for the answers. Pass చేసుకుని ఆన్సర్స్ చేయండి. Which of the following falls under the category of foreign company? So your answer should be D. A company incorporated outside India and having business in India. So it's called as a foreign company, a public company, a decide అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పుట్టుక ఎక్కడది అది తెలుసుకోండి. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సర్టిఫికేట్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటాం. కానీ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ అనేది ఓకే మీకు జపాన్లో ఉంది, కానీ కంపెనీ వాజ్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హియర్ ఓన్లీ. నేను చిత్తూరులోనే ఏదో ఒక కవాసాకి కంపెనీ ఏదో పెట్టాడు, బైక్స్ తయారీది. ఓకే, అది ఫారిన్ కంపెనీ అయినప్పటికీ కూడా మీకు తెలిసేది ఏంటంటే అది పుట్టుక అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దాని ప్రకారం మీరు డిసైడ్ చేయాలి. ఇన్కార్పొరేషన్ ఎక్కడైంది? జపాన్లో. ఓకే, మన ఇండియాలో కంపెనీ పెట్టినప్పటికీ కూడా దట్ ఈజ్ ఫారిన్ కంపెనీ, మన ఇండియన్ కంపెనీ మాత్రం అవ్వదు. అలాగే మన ఇండియాలో పుట్టిన కంపెనీ అంటే మన ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది, బట్ ఫారిన్లో మాత్రం కంపెనీ పెట్టారు. సో దాన్ని మనం ఫారిన్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా దట్ విల్ బి ఇండియన్ కంపెనీ అంటాం. ఎందుకంటే మన పుట్టుక దాని రూట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్కార్పొరేషన్ ఇండియాలో. సో ఆ రకంగా యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. దిస్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ దట్ ఫారిన్ బిల్స్ అండ్ ఇన్లాండ్ బిల్స్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్, which of the following restrictions is not applicable on a private company? Which of the following restrictions is not applicable on a private company? So that is B, restriction on borrowing powers of directors. Next, what is the minimum amount of paid up capital of a private company? So it is a no minimum capital requirement. This repeat ayindi. Next, go through once. Okay. A public company has to seek shareholders' permission in general body meeting where the number of its directors exceeds. Exceed అయితే కనుక పబ్లిక్ కంపెనీ has to seek shareholders permission తీసుకోవాలి. What is the number? So the number is 15. 15 దాటితే కనుక కంపల్సరీగా పబ్లిక్ కంపెనీ has to obtain that shareholders permission in general body meeting. What is the maximum number of directorship a person can hold concurrently in a public company? So it is 20. That is as per the Companies Act 2008, total number can be 20, out of which the number for public company can be 10. Next, which of the following companies can be called as a government company? Natural government company ఇప్పటికీ more than 50%, 51% ఉంటే సరిపోతుంది. అది B and C. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి, ఆన్సర్ మార్క్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వెరిఫై చేసుకోండి. Okay, a company is a subsidiary of a government company. Thus said,
A company is subsidiary of a government company. The said company would be treated as దాన్ని ఏ రకంగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ a government company. The entire shareholding a company is held by another company. The company holding the share capital is called as holding company అంటాం. The entire shareholding of a company is held by another company. The company holding the share capital is called as a subsidiary company. ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాయి. Next. Go through once, mark your answers, verify. What is the minimum number of shareholders that a public company must have? What is the minimum number of shareholders that a public company must have? So it is 7. What is the maximum number of shareholders? Public, no limit. Next, what is the minimum and maximum number of shareholders that a government company must have? It is minimum 7 and maximum, no ceiling. Okay, next. Okay. If death or insolvency of a shareholder of a company takes place, what will be the effect on the existence of the company? So answer for this, it is there will not be no effect. Succession అంటే అదే అండి. ఎవడు అదే కనుక పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి, పార్ట్నర్షిప్ లో ఒక పార్ట్నర్ కనుక చనిపోతే మనం ఇమీడియట్ గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. అన్లెస్ దేర్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ రిటర్న్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ నాట్ టు డిజాల్వ్ అయితే కనుక నార్మల్ కోసం డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. బట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో కంపెనీస్ లో షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ చనిపోయినా కూడా ఏమీ అవ్వదు. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీ కెనాట్ బి క్యారీడ్ బై ఏ కంపెనీ? సో దట్ మీన్స్ నాట్ కెనాట్ బి క్యారీడ్ అంటే మిగతా అన్ని కూడా క్యారీ చేయదు. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఏజెంట్, గివింగ్ గ్యారంటీ టు సెక్యూర్ ద లోన్ ఆఫ్ అనదర్ కంపెనీ, మార్టిగేజ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ, ఫైలింగ్ ఆఫ్ సూట్ టు రికవర్ ద డ్యూస్ అన్ని కూడా క్యారీ చేయొచ్చు కంపెనీలో. And a company that is created by a special act enacted by the parliament or state assembly is called as, which type of company it is called? So it is called as a statutory company. Very beginning లో మనం చెప్పుకుంటాం, కొన్ని కంపెనీస్ పార్లమెంట్ ద్వారా ఎనాక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, తర్వాత కొన్ని ఓఎన్జీసీ, వెరీ ఓల్డ్ అన్ని కూడా కంపెనీస్, కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి బిఫోర్ 1956. వాట్ ఐ మీన్ టు సే బిఫోర్ 1906 అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్పటికి రాలేదు. దాని ముందు అన్ని కూడా స్టాట్యూటరీ కంపెనీస్ కింద లెక్క. అవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ఎనెక్టెడ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ కానీ స్టేట్ అసెంబ్లీ ద్వారా కానీ వచ్చింది, స్పెషల్ యాక్ట్ ద్వారా. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ స్టాట్యూటరీ కంపెనీ. నెక్స్ట్, గో త్రూ వన్స్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్స్ అండ్ యూ వెరిఫై. ఇది ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? మీకు హైడ్ అయింది. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ది కరెక్ట్ అంటే ది కంపెనీ ఈజ్ ఏ లీగల్ పర్సన్. కంపెనీ అనే దాన్ని పర్సనే కానీ లీగల్ పర్సన్ అంటాం. దట్ స్టేటస్ అలా అంటాం. విల్ కాల్ ఎస్ ఎ లీగల్ పర్సన్, అంతేగాని న్యాచురల్ పర్సన్, కార్పొరేట్ పర్సన్స్ అలా ఎప్పుడు పిలవం. సో ఇట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఎ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ లీగల్ పర్సన్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ విత్ రిగార్డ్ టు ఏ కంపెనీ? ఇట్ ఈస్ ది నెగటివ్ క్వశ్చన్. సో ఒకటి కరెక్ట్ గా, మిగతా అని కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ సి ఈజ్ రాంగ్. మిగతా అని కూడా కరెక్ట్. చూసుకోండి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ది కరెక్ట్ స్టేట్? Last question. So answer for this is a D. A company can be created through the process of incorporation. Very straight question, right? Go through once.
Okay. Which of the following is correct? Which of the following is correct? So your answer for this, it is a B. In a private company, there is no need to hold a statutory meetings. అంతే కదండి, మీటింగ్స్ ఎందుకంటే దానికి రెజల్యూషన్ ఓటింగ్ అనేది సమస్య లేదు. ప్రైవేట్ దాంట్లో పబ్లిక్ అయ్యేటప్పటికి జనరల్ బాడీ కండక్ట్ చేయాలి, ఓటింగ్లో ఓటింగ్ ద్వారా రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అది ఏం లేదు. నెక్స్ట్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ పర్మిటెడ్ scope of activities of company can be known by an outsider by a reference to. What is it? It is none of the above. The information regarding permitted scope of activities of company can be known by an outsider by a reference to. ఎందుకంటే ఇందులో అవుట్ సైడర్స్ కి తెలుసుకున్నంత సీక్రెట్ పర్మిషన్స్ స్కోప్ ఏమి లేవండి. దెన్ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, రెజల్యూషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీబడి కెన్ నో దట్. అందరికి తెలుసు, షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా ఓపెన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇందులో మీకు హైడ్ చేయాల్సింది ఎక్కడ ఉండదు. ఓకే, ఇది ఎనీవన్ కెన్ గెట్ ఇట్. సో అందు గురించి నన్ ఆఫ్ ద The name clause and capital clause of the company is a part of which document of a company? The name clause and the capital clause of a company is a part of which document of a company? So it is a memorandum of association. నేమ్ క్లాజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ క్లాజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, కంపెనీ అని కూడా అడుగుతాడు. ఏ డాక్యుమెంట్స్ లో ఉంటాయని. ఇక ఆప్షన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా నేను ముందే చెప్పాను, మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఉంటాయి. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఏముంటాయో కూడా చెప్పాం. సో దాని ప్రకారం యూ హావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్, go through once. Okay. The situation of ultra wires arise due to violation of provisions of which are the following documents regarding to a company. Ultra wires అంటే ఏంటని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో స్ట్రైట్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై ఆన్సర్, ప్లీజ్ వెరిఫై. సో ఇట్ ఈస్ a memorandum of association. Document relating to the company is a memorandum of association. అందులో పవర్స్ ఉంటాయి. ఆ పవర్స్ ఎక్సీడ్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ అల్ట్రా వైరస్ అంటాం. అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అంటే డైరెక్టర్స్ కి కొన్ని పవర్స్ ఇస్తారు, అవన్నీ కూడా మేము మెమరాండంలో స్పెసిఫై చేసుకుంటారు. ఓకే, అండ్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాంపిటెంట్ టు రెక్టిఫై అండ్ అల్ట్రా వైరస్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ? ఒకవేళ కనుక ఎక్సీడ్ అయ్యి ఎవడైనా చేస్తే కనుక రాటిఫై చేసుకోవాలంటే ఏంటి ప్రొసీజర్? దట్ ఆల్సో వి డిస్కస్. ఇట్ ఈస్ కాంపిటెంట్ టు రెక్టిఫై అల్ట్రా వైరస్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్, లా బోర్డు, షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. అంటే nobody is the competent to rectify ultra vires action of that company. ఓకే, కానీ దీనికి మనం ఏం చెప్తామంటే ఎక్సైడ్ అయిన దానికి ఓకే, యూ మే టేక్ యాక్షన్ ఆఫ్ దట్ ఆన్ ద డైరెక్టర్. బట్ కొన్ని అసెట్స్ కనుక పర్చేజ్ చేసేసాడు అనుకో, ఓకే, తన పవర్స్ ఎక్సైడ్ అయ్యి, కాబట్టి అసెట్స్ పర్చేజ్ చేసాడు, అవి లేకుండా పోవు, మనం తీసుకోకుండా కూడా ఉండం, అవి తీసుకుంటాం. ఇట్ విల్ బి టేకెన్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ రాటిఫికేషన్ అనేటప్పటికీ రాటిఫై చేయడానికి ఎవరికి పవర్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ ఇట్ అండ్ టేక్ యాక్షన్ అగైన్స్ట్ దిస్ డైరెక్టర్ హూ వైలేటెడ్, ఎక్సీడెడ్ హిస్ పవర్స్, అంతవరకు. అంటే నో కాంపిటెంట్ పర్సన్ టు రెక్టిఫై. And when a company changes the location of its registered office, the information is required to be sent to dash within dash days of such a change. రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కనుక మార్చదలుచుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? దట్ ఈస్ ఆర్ఓసికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, 30 days లోపల అది మనం చేంజ్ చేయాలి.
చేంజ్ చేసే 30 days లోపల మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయ్యాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ go through once. Which of the following is not part of the objects of that company? Which of the following is not part of objects of a company? Okay, negative question. With any correct. So you choose your answer. My answer is for this. It is B. Subsidiary objects. With any correct. Part of that objects the company. Other main objects. So objects ancillaries to main objects. So other objects. Even but subsidiary objects అనేది ఉండవు. It's not a part of the objects of the company. Part కాదు. The maximum amount that a company can raise is stated in dash and is called as dash capital. So this is also simple straight question. It is MOA, Memorandum of Association, and it is called as the authorized capital. Maximum amount. So this is also we discussed. And which of the following type of capital can be lowest of all? A the lowest out of this. This also beautifully explained. Not only this, in the case of balance sheet మీద చేసిన వీడియోస్ లో కూడా మీకు ఇది చాలా క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ ఇచ్చింది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యు గో టు దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీడియో ఆల్సో. అసలు ఆథరైజ్ క్యాపిటల్, ఇష్యూ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబర్ క్యాపిటల్, కాల్ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఈజ్ దట్ లోయెస్ట్. నెక్స్ట్ గో త్రూ దిస్. సో పై దానికి హైడ్ అయిపోయింది ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కంటైన్స్ ద ఇంటర్నల్ regulations of a company. Adi. So you choose your answers and verify with my key. So first one answer is it is the C, Articles of Association. Next, second one, Articles of Associations are subordinated to which of the following documents? So it is Memorandum of Association tarvata daniki connecting ga undachedi Articles of Association. So that's why it is called a subordinate document. Which of the following documents is called the documents of outdoor management? So answer for this is Articles of Association. Next, go through once, put in pause, give your answers, verify with my key. Okay, which of the following type of capital can be highest of all the? So this is the, very fundamental. It is authorized capital. That is the highest. If a public limited company doesn't frame Articles of Association, which of the following would be applicable on that company? Articles of Association kanaka frame cheyakapothe public limited company. So which of the following would be applicable? Articles given in table A. And which kind of companies have to file their Articles of Association together with MOA on mandatory basis? Which kind of companies have to file their Articles of Association together with the MOA on a mandatory basis? So answer is A to C. That means all private limited company, by shares, unlimited company, and company limited by guarantee. All mandatory. For any company, these two documents, prime documents, are mandate. Ante. Next. Go through once and give your answers and verify. Take your own time. Okay. The term intra-virus states that intra-virus. So answer for this, it is C. That means when a company functions within its MOA, Memorandum of Association lo unna prakaram kanaka company act cheste functions anni kuda that will be intra-virus.
అది దాటి గనక చేస్తే అల్ట్రా వైర్స్. అది రాటిఫై చేసుకునేది పవర్స్ ఎవరికి. ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ పాయింట్ ఫ్లోస్. Next, which of the following is correct with regard to ultra vires in context of a company? So that is such transactions can be ratified by the shareholders. Such transactions can be ratified by the shareholders. Of course, subject to majority in the general body meeting through voting rights. And that means mere shareholders కాదు, approval and resolution ద్వారా shareholders, so all shareholders. Next, if frauds of a company are spent, if funds of a company are spent ultra vires for purchasing a property in the name of the company, అయితే అంటే మిస్యూజ్ చేయలేక ఓ ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేశాడు, తన యొక్క పవర్స్ ఎక్సీడ్ అయింది, అంటే తన 5 కోట్ల వరకే అతనికి పర్చేజింగ్ పవర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అతను 7 కోట్లు పెట్టి కొనేసాడు అనుకోండి కంపెనీ ఫండ్స్ ఉపయోగించేసి, అది ఆ కంటెస్ట్ లో. ఓకే, సో ద కంపెనీ బికమ్స్ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. డెఫినెట్ గా ఆ కంపెనీ ఏమి పోదండి, దట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ బికమ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కంపెనీ, నో డౌట్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ద ultra vires. But only thing is that will be taken to task of this person who has exceeded this అనేది మాత్రం వస్తుంది, ప్రాపర్టీ మాత్రం ఏం కాదు. నెక్స్ట్, go through this once. Okay, a person who holds equity share capital of the company and whose name is registered as beneficial owners in the records of the depository is called as a, you give your answer, he is called as a member of the company. Next, which of the following is not a method to become a member in a company? Which of the following is not a method to become a member in a company? That means by buying a share of the company from that stock exchange. By buying a share of the company from that stock exchange. Okay. అంటే మెంబర్ ఆఫ్ ద స్టాక్ కంపెనీ అవ్వాలంటే కనుక దట్ షుడ్ బి కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి మాత్రమే అతను కంపెనీ ఓనర్ అవుతాడు అనమాట. అంటే దట్ మీన్స్ పబ్లిక్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు అతను బి బికమ్ మెంబర్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ యాజ్ పర్ ద రికార్డ్స్ రిజిస్టర్డ్. జస్ట్ మియర్ ట్రేడింగ్ ద్వారా కొన్న అతను will not be treated as a member. If a shareholder of a company has expired, who would become the member of the company in his place? ఎవరు వస్తారు? So A and B, that means the legal heir if his name is registered as a member, and B, nominee if there was nomination and he gets himself registered as a member. Okay. Next. If a company has allotted shares in the joint names, which of the following is deemed to be correct? Joint name తో కనుక allot అయితే కనుక which is correct? So notice would be sent to the first named holder. If a company has allotted shares in the joint names, which of the following is deemed to be correct? Notice would be sent to that first named holder. ఎప్పుడు కూడా మీకు జాయింట్ నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రం ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ ఉంటుంది. Who can be a member of the company out of the following? Who can be a member of the company out of the following? ఉన్న వాటిలో
So here, no one. And a minor, no. Persons of unsound mind, no. Fictitious persons, no. Partnership, no. So nobody will be a member of that company. Who among the following can be a member of the company? So answer for this is B and C. That means a joint stock company and a registered society. So these can be a member of that company kanda undochu. Next. Go through once. Okay. The obligation to manage a company is vested with which of the following? The obligation to manage a company is vested with which of the following? So it is the answer for this. It is board of directors. The obligation to manage a company is vested with which of the following? The board of directors will decide that they can take the decisions, they can function, they can administer everything. What is the maximum number of directors of the public company? Minimum number of directors of a public company. It is 3. And small shareholders in a public limited company can elect a director in their number is 1000 or more. What is meant by small shareholders? So the definition of small shareholders means a shareholding with a nominal value of rupees 20,000. Next, go through once. Which of the following is a situation under which a member doesn't cease to be a member of the company? ఎప్పుడు cease our members. So answer for this, it is none of that. That means this is a doesn't cease. అంటే అన్ని పై అన్ని కూడా సీజ్ అయిపోతాయి. సో నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అంటే దట్ మీన్స్ ఆల్ విల్ బి సీజ్. అంటే ఏంటి? వెన్ షేర్స్ ఫర్ఫిట్ అయింది అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా సీజ్ అయిపోయినట్టే. మెంబర్షిప్ ఏముంటుంది, ఇంకా వాడు విత్డ్రా చేసుకుని ఫర్ఫిట్ చేసేసిన రోజు షేర్స్ అంటే ఏం ఫర్ఫిటింగ్ అంటే ఏం లేదండి, ఆ షేర్కి లైఫ్ ఉంటుంది. 15 years తర్వాత దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దట్ డివిడెండ్స్ లేకపోతే అలా మారిపోతాయి, డిబెంచర్స్ కింద మారిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పర్మనెంట్ ఓనర్ కింద కంటిన్యూ అవ్వలేడు. వాడి అమౌంట్ వాడికి తిరిగి ఫర్ఫిట్ అవుతుంది, తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. అంటే మనం జస్ట్ కోర్టులో మనం మెచ్యూర్ అయిపోయేటప్పటికి మనం డిపాజిట్ మనం డబ్బులు ఎలా తీసేసుకుంటామో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a forfeiting. అలాగే వెన్ షేర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ పర్సన్, అలా కాకుండా వాడు తీసుకోకుండా ఇంకోటి అమ్మేసి డబ్బులు చేసుకున్నాడు అనుకోండి, అండ్ ఫర్ఫిటింగ్ ఫెసిలిటీ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ సక్సెషన్ ఉంటుంది, ఒకరి నుంచి ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది, కంటిన్యూ దానికి ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ షేర్స్ అయితే కనుక ఇంకోటి అమ్ముకుని డబ్బులు చేసుకుంటాం. వన్ షేర్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఇన్ పర్సెంట్ టు కోర్టు డిగ్రీ ద్వారా కనుక మనకు వస్తే కనుక, సో ఇవన్నీ కేసెస్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మెంబర్షిప్ ఓనర్షిప్ అనేది మనం పోగొట్టుకుంటాం, ఇంకొండదు. then no question of a member, cannot continue as a member of the company. Next, a shareholder of a company finds that there was misrepresentation in the prospectus issued by the company. What option out of the following does he have? అది మనం అనుకున్నది. Can rescind that contract. A company can close its register of members after giving a notice of not less than dash days previous notice by advertisement in some newspaper. So it is 7 days. A company can close its register of members after giving a notice of not less than 7 days previous notice by advertisement in some newspapers. Next.
The first question it is answer is company with unlimited liability. Second question, shareholders' rights to receive new shares offered in case the company proposes to increase capital. This is called as a statutory right. Shareholders' right to receive new shares offered in case the company proposes to increase. అంటే that means ఏంటంటే స్టాట్యుటరీ రైట్ అంట. వాడికి ఉండే రైట్ అటువంటిది. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు బై న్యూ షేర్స్. అంటే వాడు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే వీడి ద్వారానే చేసుకుంటాడు. వాడికి 100 ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకో 100 వీడికే ఇస్తాడు. ఇచ్చిన దాని క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాడు. అఫ్కోర్స్ దాని అమౌంట్ ఇస్తాడు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ద రైట్స్ ఆఫర్డ్ బై MOA అండ్ AOA of the company fall under which of the following category? So this is documentary right. So statutory right ki documentary right ki difference చూసుకోవాలి. Next. Okay. A shareholder has the right to get its own. First one. So it is a proprietary right. Because shareholders has the right to get himself registered as a member in the register of members. So our right, mano, proprietary right. Next, which of the following doesn't fall under the statutory rights of a member of the company? So it is a receive the dividend if declared. It doesn't follow the statutory rights. And make the any statutory rights. Receive money, notice of the meetings, transfer of shares, receive copy of the annual balance sheet to inspect the register of members. ఇవన్నీ కూడా statutory rights కింద వస్తాయి. బట్ స్టాట్యుటరీ రైట్స్ కింద రాంది ఏంటంటే రిసీవ్ ద డివిడెంట్ ఇఫ్ డిక్లేర్ చేసినంత మాత్రం డివిడెంట్ కంపల్సరీగా వస్తుంది అనేది మాత్రం లేదు. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ డజంట్ ఫాల్ విత్ ఇన్ ద ప్రొప్రైటరీ రైట్స్ ఆఫ్ దట్. ఇది కూడా అంతే, నెగిటివ్ క్వశ్చన్. అంటే ఒకటి తప్పు అయితే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. సో ది ఈజ్ రాంగ్, మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. సో ఈ రకంగా చదువుకోవాల్సింది. టు బి రిజిస్టర్డ్ ఈ ABC ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. సో బ్రాడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రొప్రైటరీ రైట్స్, బ్రాడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద స్టాట్యుటరీ రైట్స్ ఆఫ్ ఎ మెంబర్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ ఆన్సర్ చేయడం ద్వారా మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. అక్కడ ఏంటంటే నోటీస్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ issued in the newspaper can be given for foreclosure of the register of members. అది పైన హెడ్ చూసుకోండి ఆన్సర్స్. which one is the appropriate, you give mark that answer and after that you verify the answers. The first one answer it is the D, having circulation in the district in which the registered office is located. The registered office located చేసిన ఏరియాలో సర్క్యులేట్ ఇవ్వాలి పేపర్. అంటే ఇక్కడ చెన్నైలో ఉంటే మీరు ఢిల్లీ న్యూస్ పేపర్లు ఇవ్వడానికి లేదు మాట. The register of members of the company is to be kept at. The register of members of a company is to be kept at. Say any of the above. So అన్ని ఆన్సర్స్ కరెక్టే చూసుకోండి. నెక్స్ట్, the register of members can be kept any place in the city, town or village where registered office is located for which the following formality has been completed. So B and C. That means A is not correct, B and C is correct. Okay, with this, thank you.